My God, I hate trucks. Sa ating most awaited press conference. Magandang hapon, Chief Presidential Legal Counsel and Spokesperson Salvador Panelo. Good afternoon. Question MPC. First question kay No announcement. What okay, announcement? Chona. Mike, please. Julian. Sa commute challenge mo tomorrow? Lagi naman akong ready. And can you give us more details, sir? What time and where? Secret. Secret. You'll just hear about it and see it. And may mga preparations po ba kayo, sir, na ginagawa para Wala. bukas? Basta ako sasakay. Tapos. Without media coverage, sir? Ayaw ko sa inyo. Hindi ko alam. Thank you, Chona. Joseph, after Joseph, Maricel. Sir, ano lang, sandali, dissolve ko dito. Sir, ano lang, for soundbite purposes, do you accept the challenge to commute? Di ba meron akong statement? Accepted. Parang lumalambot tayo, sir. Ano, do you accept the challenge? Kahapon pa, di ba? What? Okay, mano. Kahapon pa accepted. Okay, bakit, sir? Bakit naman hindi? Bakit nga hindi? I'm asking you, bakit hindi? Hindi, I mean, ano lang, reason lang why you accepted. Hinahamon tayo. Hindi tanggapin natin. And what do you hope to gain from the experience? I don't know what do they hope to gain from their challenge. So you ask them. But do you think, sir, that it will contribute to maybe your appreciation of the situation of our public? No, because as I said in my statement, whether you are a motorist, you're a commuter, you suffer the same. Wala namang pagbabago yun, ganun din yun. All of us are affected by it. Kaya yung crisis is crisis in the suffering of all. Hindi paralysis. That's why I said walang crisis, wala naman kasing paralysis eh. Ang crisis, tayong lahat may crisis. We're suffering from it. May crisis doon sa management ng LRT, pati yung mga bus. Yun ang crisis. Pero yung transport mismo, as a means of transportation, since walang paralysis, walang crisis. But it doesn't mean na hindi tayo nagsasuffer. We are all suffering. Sir, ano lang, your message to the commuters na he didn't take too well yung sinabi niyo that there's Hindi, no siguro message. di nila naintindihan yung sinabi ko. Kaya nga pinaliwanag ko kahapon, kagabi pa. And you stand by that statement? Alin? Na there's no message. Yung, paulit-ulit na eh. Yung crisis ay ang crisis sa ating paghihirap. Pero yung transportation as a means, walang crisis kasi nandiyan pa rin eh. Walang paralysis nga eh. Sa akin kasi pag crisis ng transport, wala na tayong masakyan. Sarado lahat. Hindi gumagalaw yung LRT, walang bus, walang jeepney. Yun ang tunay na crisis. But if you ask me, may crisis ba tayo sa paghihirap natin? Definitely. May crisis ba tayo sa management ng dito mga LRT, bus, and sa traffic management? Definitely. Yun. Yun ang crisis. What do you think should be done? Immediately? What do you think should be done immediately? Immediately? Ang alam ko, ginagawan daw nila na pa, di ba? Sabi ng LRT, they're doing something about it. MMD is doing something about it. Pero ang punot dulo niyan, yung sinasabi ni Presidente, anong pa kasi ako humingi ng emergency power? Ayaw niyo akong bigyan. Bibigyan niyo ako ngayong late na. Kaya hindi ko tinanggap. And inatras na yun ni Secretary Togali, right? Alam. Inatras na po yun yung emergency Kasi power. nga, ayaw na ni Presidente. Okay. Thank you. Maricel, Raymond, Tuesday. After Tuesday, Arian. Okay. Hi, sir. Good afternoon. Sir, when was the last time na na-experience po ninyo na mag-commute? May ganito, no? Ordinaryo sa akin yan kasi meron akong driver. Pero ang driver ko, minsan nakakatulog, hinahanap mo, wala na. So, anong gagawin mo? O, hindi magko-commute ka na lang, either mag-taxi ka,
or mag-jeep ka papunta sa isang lugar na may taxi. So, ordinary yun. Hindi problema sa akin yung pag-commute. So Matagal na ako nag-commute. and so, when was the last time, sir? Abogado pa. What do you mean? When was the last time na sumakay po kayo ng jeep or ng taxi? Siguro 2 months ago. 2 months ago. And how's your experience 2 Ganun months din ago? ba? Sabi ko nga, ganun. Para parehong experience ng lahat eh. Basta sumakay ka ngayon, kahit anong sasakyan, whether you're in a car, a conditioned car, may driver ka, magsasuffer ka sa traffic. Kasi So, nga, ano hindi po yung- gumagalaw. So far, sir, ano yung expectations po ninyo na mangyayari tomorrow na after 2 months, magko-commute kayo uli? Eh, ganun pa rin. It's the same. You suffer. And one thing more, sir, ang sinasabi po kasi ng ilang mga grupo, sana sa pagko-commute nyo tomorrow, walang mga kasamang mga security. Eh, kayo ba? Nakita nyo na ba ako may security ever since I assumed office in the government? None. Kahit sa mga biyahe ko sa abroad, wala rin ako kasama. Zero din ako. Punta ka sa mall, makikita mo ako mag-isa ang lumalakad. Kahit saan, nag-iisa ako palagi. Okay. Thank you, sir. Thank you, Maricel. Raymond, Tuesday, Arian, tapos Pia. Mike, please, Maricel. Thank you. So the challenge came from Balita Mula, and Anak Bayan. So clearly, you give in to their demand and their wants. Ano yan? So clearly you give in or you gave in to their wants and their demands. No, not necessarily. Tinanggap ko lang yung hamon nila. Why? But I'll do it my way. So what are you trying to prove, sir? You want to experience? I'm not trying to prove anything. I'm just accepting their challenge. So it's Tapos. pointless. Why? Bakit pointless? Eh, di tinanggap mo yung hamon. Kung di ko tinanggap ang hamon, marami pa silang daldal. O, di sige na, tanggap na. Pero di ba parang dumb if you do, dumb if you don't. Parang kasi kung after niyan, sigurado babatikusin ka ni for O, di media. mo sila. Eh, sanay naman tayo sa batikos. Eh. Ano pa bang bago? So, will you do this in just for tomorrow or you will try to do this Eh, in di abangan 5 nyo na days? lang. Sabi ko nga, secret. You'll hear about it. And maybe you'll see something about it. So, no media coverage. As far as I know, wala. Very good. Salamat, Raymond. Maraming gusto, pero tinanggihan ko lahat. Tuesday. Maniwala naman ako, sir. Oh, tinanggihan ko. Tinanggihan ko ABS-CBN. Tinanggihan ko si Henry. Tinanggihan ko si Joseph. Basta lahat wala. Hindi. So you I'll will- just do it on my own. Okay, so hindi ka magbibigay ng hint Wala. kung saan ka Walang magagaling, hint. saan ka Nothing. sasakay, walang oras. Rush hour ba yan, Edi, sir? o edi, baka may makakilala. I'm sure merong pang makakilala. Di may makukuha. Di ipopost nila. Ganun na lang. Sir, mamayang gabi may magbabantay na sa bahay niyo. O edi. Sir, sabi niyo kanina, sir, na ano ako dun, Kaya mo na, just wait. Okay. Antayin Pero na lang natin. sir, ano ang unang-unang naisip niyo nung inaccept niyo yung challenge? Wala. Ano ang Wala akong naisip. Ibig sabihin, sa kanila, hindi mo alam, sabi mo, kung ano yung kanilang Kaya magigame. mo na sila. On your part, Basta tinanggap na natin. Tapos na usapan. Tapos ang kwento. sir, Let's see how it evolves. kung ano yung positive Abangan man lang ang na susunod na mangyayari kabanata. diyan sa pag-accept mo ng challenge. Ewan ko sa kanila. Okay na, Tuesday. Let's Okay. go to more important topics. Maraming salamat, Tuesday. Kay Arian tayo, pagkatapos Pia. Meron pa? Follow-up, Tuesday? Hello? Follow-up, Tuesday? Okay. Arian, tapos Pia. Arian, mic please. Sorry, mic. Yes. Wala. Pwedeng makahiram ng mic muna doon sa kabilang wing. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you. Hi, sir. Sir, on the same topic lang, you earlier said it was a silly challenge. What made you change your mind? It's a silly acceptance. So, okay, sir. Pero sir, what message are you trying to send in accepting Nothing. the challenge? Nothing. So, gagawin nyo siya, sir, Kung just ano for yung challenge nothing? nila, di tinanggap ko lang. O, sige, basta gawin na lang natin. Okay, sir. Para matapos na. Salamat, Arian. Sir, don't you think Okay. it's a waste of your time if it's a silly acceptance?
It's not. When you share the suffering of other people in a different way, it's not a waste of time. Okay, It's sir. sharing. Thank you, sir. Salamat. Sharing. Okay, Sharing. okay na, Aryan. Ayos okay na. Pia, Kayo ba nagko-commute lahat? Sino walang kotse? Si Joseph, di baka taas ang kamay. Kaya exactly, may kotse ka. Ay, kumusta naman? Are you affected by the... Oh, you see? Yun nga yung point ko eh. Lahat na-apektuhan. Kaya may kotse o wala. Yes, sir. Galing, sa taga Quezon ako, so problema ko yung SLEX northbound. So, yes, I experienced traffic. Lahat talaga maapektuhan. Lahat. thank you, Joseph. Pia, Hana, Chona, Bella. Tapos Bernadette. Sir, sabi ni Bayan Secgen Nato Reyes, sasamahan ka daw niya bukas. Sumama siya kung alam niya ako saan pupunta. So, sir, without going into too much details, yung commute challenge ba gagawin nyo during the rush hour? Basta secret. Hindi, because we want to make sure. Basta... Hindi, kasi baka mag-commute kayo 11, walang ng tao. Basta secret. Oo nga. Di abangan nyo na lang. So sabi po ni Nato Reyes, sir, so no security, no Howie boys, no bodyguards, no special treatment, no waiting cars, and during rush hour, like the rest of the commuters. Will that Apparently, be hindi niya complied, ako sir? kilala. Kaya niya sinasabi yan. Yan nga, sinabi. Apparently, hindi niya ako kilala by saying that. So, sir, you will comply. Comply. Kasi ito yung mga para rules kasi na nilay down kasi nila. Walang mga eh. rules. Basta just watch. Kasi sir, the initial challenge is 1 week na mag-commute. So, kaya ba yun, sir? Walang ganun. Basta sinabi nila, Meron, sir. sabi niya, mag-commute ka. 1 Mag-commute week, sir, kayo. ang O di sige, initial challenge. mag-commute. Secret. Sir, Iba naman topic. last na lang, sir. Sir, before we move on to another topic, ito po, sir, na ginagawa nyo, don't you think na parang ini-insulto ninyo yung paghihirap ng riding public or you're trivializing what they're going through Hindi every ba, day? ang hamon nga para maranasan daw, o di sige, para maranasan. No? Although sinasabi ko na, kahit na hindi ka mag-commute, nilaranasan mo pa rin yung paghihirap. Pero para lang pagbigyan sila, sige, gawin natin. So you admit, sir, na you don't have to go through this challenge to feel what the commuters are feeling Of every day. course. Dahil lahat tayo naapektuhan ng paghihirap. So why go through this challenge at In all? sympathy with those who are making the challenge. If they're commuting, hindi ko nga alam kung nagko-commute sila. Are they commuting? I assume, sir, nagko-commute sila. I don't think so. May mga kotse yan. But they're still, pareho ng lahat na nagko-commute. Nagsasuffer pa rin. Thank you, sir. Thank you, Pia. 5 yung nakalinya pa for the same subject. Hana, after Hana, Bella tayo. Mike, please. Pera mo rin nung mic. Yeah. Sir, pero hindi naman po tayo na-pressure kaya in-accept po natin yung challenge na to. Hindi. Pinagbigyan ko lang sila. So since pagbibigyan natin sila, sir, sabi mo, you want to share the sufferings ng mga commuters. Dapat, kasi sir, kung Diyan, actually, yung acceptance, just to show to them na hindi totoo yung sinasabi nila na hindi tayo naghihirap. Para makita, sige, para makita nyo na hindi ka kailangan magkotse. Lahat tayo palaging tatamaan ng paghihirap ng bawat isa.
But are you willing to go out of your way, sir? Kasi, Well, ano bang tawag mo doon? That's going out of the way already. yes, sir. Pero kung manggagaling sa bahay niyo, sir, Whether manggaling ka saan, basta ikaw nag-commute. Yes. From what point to another, ganun pa rin yun. Nagko-commute ka pa rin. kasi kung yung LRT na manggagaling sa inyo, sir, medyo maluwang yun, sir. Not necessarily. Hindi mo So- alam kung saan ako nakatira. You're So, assuming not something. necessarily Basta magko-commute tayo. tomorrow. Tomorrow. Rush hour. Basta magko-commute tayo. Pipila tayo, sir. Magantay na lang, makita nyo na lang ang prueba. Okay. Okay na? Sir, may iba lang ako, sir, ha? Shift lang ako ng iba. Sige. Continue muna tayo. MPC, doon lang muna tayo sa sa commute. Okay. Pero nung mic ulit, Hana. balik tayo. Okay. Chona, then Bella. Sir, sabi niyo po, nag-commute kayo 2 weeks ago. 2 months ago. Would you know magkano ang pamasahe sa jeep ngayon? Hindi jeep. Taxi. Taxi. Ay, yan kayo sa LRT, sir, alam niyo kung Hindi, magkano. taxi. LRT hindi. Hindi mo alam Hindi magkano. ko alam pamasahe. ang pamasahe sa LRT. Magkano ba? 40? 30, 40. Depende sa destination. Sa jeep, sir, alam niyo ba kung magkano pamasahe sa jeep? Depende yata kung saan ka galing. Minimum. Hindi ko alam. Basta yung isang worker ko, binibigyan ko ng 75 pesos. Okay na daw sa kanya. yun. Alam niyo, sir, magkano senior discount? Meron ba? Paano naman nila malaman? Kailangan meron ka pang ID. Visibly. Okay. Punta tayo kay Bella, tapos kay Badet, and Rose. Hi, sir. Good afternoon. Sir, critics are saying that the fact that Secretary Tugada is asking for emergency power for the president, hindi ba yun admission na meron nga tayong mass transport crisis sa bansa? And bakit ba napakahirap i-admit since yun naman talaga, sir, ang reality even when Hindi asked by... problema kasi hindi nyo pinapakinggan. Sa akin kasi, pag sinabi mong crisis, may paralysis. Pero kung sinasabi niyo yung crisis, naghihirap tayo, meron nga. Naghihirap tayo eh. Sa akin kasi, pag sinabi mong crisis in transport, may paralysis yung transport. Wala kang magamit na train, wala kang magamit na sasakyan. Kumbaga para ka nag-nationwide strike na hindi kumilos lahat. Yun ang tunay. Pero yung emergency power, sir, di ba, kailangan nyo ng ng extra solution para Yung isolve emergency yung powers para to ease in nga yung problema natin sa traffic. So you stand by your position. There's no mass Yun nga ang transport definition ko ng crisis. crisis eh. Ang definition nyo naman ng crisis, tinutumbok nyo lang yung traffic na mahirap. Ako hindi lang yon. Ang crisis sa akin yung talagang paralysis. So, depende siguro sa definition mo ng crisis. Okay. Thank you. Rose, in connection with bukas. Okay. Mike. Ano masabi ni Secretary Tugada sa crisis? Oh, ano pala. Kasi nga paralysis ang iniisip namin ng crisis. Hi sir, good afternoon. Opo, may nabanggit po ba si President about dun sa challenge accepted niyo po? Wala, hindi pa kami nag-uusap. Okay sir. Nag-uusap kami kapon pero iba pinag-usapan namin. May balak po ba kayong mag-disguise? Bakit? Hindi sir, I'm asking this question Ba't kasi ka naman magdi-disguise? after po nung mass transportation. Alam mo, kahit na mag-disguise ka, kilala ka pa rin. Kasi palagi akong pag nasa ibang pag nasa mall, nagsusombrero ako eh. Sombrero sa shades, ganun pa rin, kilala ka pa rin. Sorry sir, the reason I asked Kahit the anong question suot mo, kilala kasi ka pa rin ang tao. after nyo pong magbanggit ng mga pahayag about mass transportation crisis, marami pong mga netizens yung nagalit, yung nagbanta na pag nakita po kayo ganon. Something about security. So, wala po kayong fear about your security? Wala. Pareho lang kami ni Presidente. Kung panahon mo na, panahon mo na. And then, sir, after that, related pa rin naman po sa traffic.
Sa tingin niyo po ba napapanahon na yung full implementation ng telecommuting o work from home? At dapat na itong ipatupad sa mga industriyang maaari itong ipatupad para po maibsan at makaiwas sa problema sa trapiko, yung ilang sektor ng mga Ano manggagawa. yan? Ano? Telecommuting, work from home. Yung batas? O hindi ba, i-implement na natin yun. Pero sir, Kaya hindi nga pa may batas lahat. na, di-implement na natin. Hindi pa lahat po, sir. Do you think it is timely to talaga Since pong... may batas, dapat i-implement. Whether it's time or not, batas yun enforce natin. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Rose. Batet, bago tayo mag-shift sa'yo, other topic sa'yo. Tapusin muna natin yung tungkol bukas. Kay Julie, tapos Pia. Pagkatapos, other topic tayo kay Batet. Sir, kung di nyo po napag-usapan ni Presidente, it's safe to say that you weren't ordered by the President to take this challenge? No, No, not hindi at nga all, sir. nabanggit how can you, So how as- can you make even an order if you don't even know about it? So, Ang pinag-usapan namin, drugs. okay. So prior to your announcement yesterday, he's not aware that you're gonna take on the challenge. I don't know kung alam niya. Okay. Hindi niya, kung nanood siya ng news kagabi, hindi nalaman niya na. Okay. Tapos sir, you said that you won't allow media coverage of your What? media. You won't allow media coverage po dun sa challenge, yung pagsakay nyo ng LRT. Will you be taking on a witness to prove na nag-commute nga po kayo? Or will you go Alam on mo, FB Live? ang teorya ko kasi gusto nga nila, ayaw kong media coverage kasi baka magkaroon ng spectacle pa yan Sabi niya, nagpa-publicity ka lang. Iniisip ko, I'm sure may nakakilala naman sa akin. Yes, sir. Okay, pag nakita nila ako doon, baka may kukuha surreptitiously. Di ba? Tapos ipopost nila, gano'n na lang. Or I can take a selfie of my own, di ba? Sir, FB Live. Ano na? FB Live po. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ay, sama niyo po si Director Tim. Hindi ko rin alam yung Facebook Live Hindi, sir, kaya po... Tanagin niyo. Hindi, sir, the reason I asked, sir, is syempre, we, of course, not just we, but the public also wants to see yung experience. Makikita nyo or- siguro na. I'm sure makikita nyo. May makakakita, no? Kasi minsan nasa mall ako, may nag-post na naglalakad ako mag-isa. Sino ba nagpadala sa akin nun? Somebody from you sent that to me. Si Henry yata So, sir, wala kayong kampanya tomorrow? No witness to prove na... Basta ako lang mag-isa. Okay, sir. Maraming gusto sumama, pero lahat tinanggihan ko. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Doon muna ulit tayo, Pia. After Pia, gusto nyo mag-change topic muna, tapos pag balikan na lang natin ulit. Okay. Last na kay Pia, pagkatapos change topic na tayo. Sir, you mentioned kanina, dahil walang paralysis, walang crisis. So what about the economic implications of traffic? According to JICA, it's $3.5 billion lost every day because of traffic. You don't consider that a factor in saying that the Philippines is already experiencing a crisis? Hindi ba dati nang ganyan? Matagal na tayong may ganyan Wala pa si Presidente, ganyan na ang problema natin So it's not a factor, sir, in considering na malaki talaga yung problema natin, may crisis na Hindi, nangyayari. talaga naman may problema tayo. Di ba kaya nga ginagawa nga ng brand? That's precisely why the President was asking for an emergency power from the very start. So $3.5 billion lost every day, not reason to say that we are in crisis levels. Pinapaliwanag na nga natin paulit-ulit. Matagal na tayo nandyan sa problemang yan. Pero huwag niyong pagpilitin. Kasi ang aking concept, siguro ganun din si Secretary Tugani, pag may paralysis ang transport, yun ang crisis na totoong crisis. Kasi hindi mo na magamit yung means of transportation. Right, sir. Now, with respect to crisis in loss of income, yun. Totoo yun. Dahil waste of time. Nandyan tayo sa kalsada, walang ginagawa. Yes, sir. Sir, clarify ko lang, it's 3.5 billion pesos, not dollars pala. Sir, last time, si spokesman Harry Roque, he was criticized, he was bashed for doing a commute challenge then, pero
ginawa Sino, niya yun, sino? si Harry Roque, Oh. Harry Roque before, na bash siya because gumawa siya ng commute challenge pero hindi rush hour. So can you say na hindi ito mangyayari this time around, sir? Basta sabi ko nga, manood na lang kayo. Wala lang maraming announcement. Okay, thank you, sir. Thank you, Sorry, Pia. wala nag-post. Oo. So, shift na tayo sa ibang topic, Badet. Okay. Pia, pahiram muli ng mic. Walang, sige nga, check. Sir, the Philippines fell 8 notches in the latest World Economic Forum Global Competitiveness Report po. The Philippines is now at 64th spot out of 141 economies as we got poor scores on health and infrastructure. May we know what's the palace take on this po, sir? We'll ask the economic managers their response to that. Sir, wala pong immediate reaction yung palace. Ano yan eh, turf nila yan eh. I don't want to preempt them. Sila mga expert yan. Okay, sir. Thank you. Arian. Hi, sir. Sir, nabanggit nyo po na nag-usap kayo ni President Duterte regarding drugs. Can you elaborate, give us more details Oo, about kasi this, sir? nasa Bacolod ako, maraming nagpunta sa akin, nagre-reklamo on drugs. That's why, sinabi ko, President, maraming report dito, ganito, ganyan. Sabi niya sa akin, kaya nga nandiyan na si Espinido. Yan ang response ko dyan sa problema nila sa Bacolod. Sir, na-touch nyo po ba yung subject ng Ninja Cups doon sa conversation Hindi. niyo? Hindi. Okay, sir. Thank you po. BC, Hana. Sir, may cabinet. May tomorrow. cabinet. Yes, sir. Meron po tayong sir, kano pag-uusapan po tomorrow? Wala pa eh. Bukas pa nila ilalabas yun. Pag-uusapan kaya, sir, yung issue ni Albayalde, sir? Hindi Kung may ko alam. decision na po yung Pangulo. I don't know. Okay, Hana. Raymond Bombo. Ay, sir. So, nasubaybayan nyo yung developments ng Senate inquiry kahapon? Hindi ba tayo naka-live? Wala pa raw. Hindi tayo naka-live. Bakit wala? Sinasabi wala. Facebook Live? Facebook Live. Pero wala sa PTV. Newscast. Sir, nasubaybayan nyo ba yung developments sa Senate inquiry kahapon? Yung revelasyon ni General Lacadin? Hindi. Wherein he Sa mentioned... Bacolod ako, wala ako napanood. Okay. So sinabi niya kasi sir sa revelasyon niya na nung tinawagan siya ni then Pampanga Provincial Director Albayalde about the investigation of CIDG dun sa Pampanga drug raid. Nagsabi raw itong si then Colonel Albayalde na kunti lang naman yung nakuha o napunta sa akin dyan. So do you think may makakabago ito sa posisyon ng Pangulo o pagtingin niya kay Albayalde? Yung revelasyon na may parang pinapalabas ni General Lacadin na may tinanggap or may nakuha si Albayalde mula sa yung Ninja Cups. Yung nabasa ko sa dyaryo, sabi niya, hindi niya raw alam kung nag-joke lang si General Albayalde. And at the same time, si General Albayalde yata nag-deny na rin. Hindi totoo. So, mas pinapaniwalaan nyo yung pagde-deny? Wala akong pinapaniwalaan. Sinasabi ko lang sa inyo, Okay. nabasa ko sa dyaryo. Now, whether or not the President will consider it, we don't know that. So how do you view it? Yung Nothing. ganung revelasyon? I don't view anything. Kasi di ba sinabi natin na hayaan mo yung Senado mag-imbestiga, magkaroon sila ng findings, hayaan mo si DILG Secretary mag-imbestiga, and then magkaroon siya ng findings and recommendation, and the President will act on them. So, as we speak, wala pang parang pasabi si Pangulo for Wala. Albayalde to resign or Wala, quit wala. earlier? Okay. Wala ako narinig. Thank you, sir. Thank you, Raymond. Alexis, follow up on that. So clarification, Sec, despite the new revelations, you are maintaining that you will allow the Senate to... I'm not the one maintaining it. I'm just quoting to you what the President said. No, Malacañang in general. I mean... No, when you say Malacañang, it's the Office of the President. The Office of the President says, through the President himself, I will wait
for the findings and recommendations Kaya nga, of the yung- ILG. Yeah. Ibig ko sabihin, yung stance na yon, yung despite these new revelations, mananatili yun na, okay, tapusin nyo muna yung Senate, and then yung DILG will step in to conduct its own probe. Unless there is a statement to the contrary, the presumption is it remains the same. Okay, so you're still, yung stance na, okay, let Albayalde clear his name, yung he deserves to be heard, ganun pa rin yung stance. Wala namang sinasabing bago si Presidente. Okay, despite the new claims, revelations. Basta wala pang sinasabi si Presidente. Okay, Sec. Jillian, are you raising your hand? Jillian? Good afternoon, sir. Sir, there's news recently about Duterte inviting this Russian oil firm, and he invited them to explore yung West Philippine Sea joint exploration. Sir, do you know any details regarding this? Wala sir? pa. Wala pa. Okay, thank you po. Thank you, Jillian. MPC? MPC? No more question? Wala na? Wala na. Maraming salamat, Chief Presidential Thank Legal you. Counsel and Spokesperson, Secretary Sal Panelo. Maraming salamat, MPC. Balik tayo sa PTV4, Radyo Pilipinas.